Herald TV News Bulletin with me, Shalene. Goa Chief Minister Pramod Sawant has said youth from Goa are taken to other countries in the name of jobs, but are actually taken for the purpose of human trafficking. He claimed that people have approached him and stated that they have paid lakhs of rupees to agents to secure jobs in other countries, but are then ill-treated, and some even get arrested. The police should be proactive in such cases and shouldn't wait to take action until someone files a complaint, Sawant said while speaking during the state-level conference on human trafficking. Goa CM Pramod Sawant has said youth are taken from Goa to other countries for human trafficking in the name of giving jobs. They have paid lakhs of rupees to agents to secure jobs in other countries, but are then ill-treated and some even get arrested. CM called on the police to be proactive in such cases and said they shouldn't wait to take action until someone files a complaint. आमकां खूब जाणांक दिसता की ह्युमन ट्रॅफिकिंग स्पेशली द गर्ल्स लेडीज जेंकां आमी फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज किंवा डिफरंट स्टेट्स हांगासर हाडटा आनी स्पेशली आमच्या स्टेटीत तरी म्हणजे फॉर द प्रॉस्टिट्युशन्स आनी बॅगिंग हाज्याच खातीर वापरता काय कितें पण आमी एकदां ह्याय गोश्टीचेर लक्षांत घेयना की आमच्यातलेच गोवन जेंकां फॉरेन कंट्रीजान व्हरतात आनी जेंकां खऱ्या अर्थात तांचेय बी ह्युमन ट्रॅफिकिंगूच जाता. 8 दिसां पयलींचीच गजाल जी म्हाज्या मुद्दामून लक्षांत आयली, म्हाज्या ऑफिसा कडेन जेंच्यांनी कोऑर्डिनेशन केलें. हांव गोंयच्या समेस्त आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून ही गजाल मुद्दामून मेन्शन करता. 8 दिसां पयलीं एक 8 जण भुरगे म्हज्या ऑफिसा कडेन आयले आनी आमचे 2.5 लाख रुपया घेतल्या म्हणपाक लागले. कोण तरी समवन एजंट, जो एजंट तांचे पासपोर्ट करून दिता, विजा दिता आनी तुमकां भायर व्हरता म्हणून. म्हणजे कोणाचे 2.5 लाख घेतल्या, कोणाचे 3.5 लाख घेतल्या, कोणाचे 5 लाख घेतल्या. भितरले एक 2 जाणांक तरी भायर धाडलेय बी. भायर जेंचे धाडल्या तांच्यांनी कोऑर्डिनेशन केल्या उपरांत त्या भुरग्यांक सांगलें तुमी आनी येवं नाकात. आमच्या हांगा जे हाल चल्ल्या, आमकां जेवण मेळना आनी एकट्याक तर भितर उडयला थंयसर फॉरेन कंट्रीन समवेर खंयच्या तरी स्मॉल कंट्रीन. त्या एजंटा कडल्यान तुमी तुमचे पयशे परत घेयात. तो गेले कितलेशेच दीस ते वता त्या एजंटाक धरतात आनी आमचे पयशे दी, आमचे पयशे दी. तो काय तांचे पयशे परत दिना. वेन दे हॅव कॉन्टॅक्टेड माय ऑफिस, हांवें म्हाज्या ऑफिसान आशिल्लो DYSP तुशाराक सांगलें तांकां घेवन ही हॅज कॉन्टॅक्टेड टू द DGPन तेंच्या कडेन वचून रोखडोच ताका अरेस्टूय केलो. अरेस्ट करून ताका भितरूय उडयलो आनी तांचे पयशे ताका रिफंडूय करपाक लायले. ताजेर केसूय फायल केली. पण अशे कितलेशाच जाणांक म्हणजे गोवन आनी इंडियन जेंकां तुका फॉरेनाक जॉब दिता म्हणून व्हरता, आमी खरेंच ताजेर ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणून पळयता काय कितें? ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. The alleged owners of Curly's club, Edwin Nunes, who was arrested for submitting a fake COVID certificate during his bail period, was released on conditional bail in this case. He was released on a surety amount of rupees 15,000. Edwin Nunes was arrested for submitting a fake COVID certificate, released on bail on Friday. The Anjuna police arrested Edwin Nunes after he appeared before them on Thursday. The police were looking for him for the last many days for allegedly submitting a fake COVID-19 certificate. Edwin was earlier granted conditional bail in the alleged murder of Sonali Fogart after drugs were recovered from the Curly's washroom, but he violated the bail conditions imposed by the court. When summoned for investigation by the police, he instead produced an allegedly forged COVID-19 certificate of a private diagnostic laboratory and failed to turn up before the investigating officer. Following this, the police moved for cancellation of his bail before the Additional Sessions Court MAPSA for violating bail conditions. The court gave 2 days' time for the accused to appear before the police. Bureau Report, Herald TV. Will 80% government servants go home if you check their recruitment rules and certificates? Are fake certificates being produced at the time of recruitment in many government departments? Are most of the jobs in government departments purchased? Are government servants regularly violating High Court orders? Listen in to Mahesh Dattaram Naik's allegations. Will 80% government servants go home if you check their recruitment rules and certificates?
Are fake certificates being produced at the time of recruitment in many government departments? Are most of the jobs in government departments purchased? कितें प्रत्येक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची जर तुवें रिक्रुटमेंट रुल्स आनी जो पळय गव्हर्मेंट सर्वंट जो पळय आसा ताजे जर डॉक्युमेंट्स एट द टायम ऑफ जॉयनिंग चॅक जर केले जायत 80% जे पळय गव्हर्मेंट सर्वंट एक एक डिपार्टमेंटा आहात ते घरवतले. प्रत्येक डिपार्टमेंटात सगळे फेक सर्टिफिकेट आहा. PWD, ITO, पुलीस, वॉटर रिसोर्सीस अशें प्रत्येक डिपार्टमेंटाची नांव घेत तितली थोडी सगळी फेक सर्टिफिकेटी लायिल्ले आहात आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान तांणी ते जॉब घेतिल्ले आहात. ते जॉब एदर विकते घेतिल्ले आहात किंवा विथ द इन्फ्लुएन्स ऑफ पॉलिटिशियनान घेतिल्ले आहात. पूण हांगा प्रश्न असो आहा जें पळय गव्हर्मेंट ऑफिसांत काम जें पळय कायदेशीर जावपा जाय तें कायदेशीर काम जायना कारण ताका ते एक्सपिरियन्स ना. हांव सोबे माजार गोंयची जनतेक सांगूंक सोदतां तुमकां समज खंयच्याय गव्हर्मेंट सर्वंटान जावं तो तलाटी जावं तो सेक्रेटरी जावं तो खंयचोय डिपार्टमेंटाचो ITO पुलीस तुमचे कडेन जर तो सुबेज जर उलयलो जाल्यार तुमी एकूच काम करात ITI घालात. फकत दोनूच सब्जेक्ट घालात. गिव मी रिक्रुटमेंट कॉपीज आनी गिव मी द डॉक्युमेंट्स एट द टायम ऑफ जॉयनिंग द सर्विसीस. हे दोन सब्जेक्ट घालून ITI घालात आनी ते चॅक करात. हे दोनूच जर सब्जेक्ट घालून जर चॅक केले जायत एप्लिकेशन जर घाल जायत तो मनीस तुमची म्हऱ्यांत धांवून घरा कडेन येतलो बाबा तें एप्लिकेशन विड्रॉ कर म्हूण सांगपाक. तर कारण ताजे कडेन थंय डॉक्युमेंट्स कसलेच ना आनी डॉक्युमेंट नासतना हांगा गव्हर्मेंट जॉब दिल्ले आहात. तुमकां एक सांगता म्हाका एक दीस म्हजे गाडयेक तालावन दिलो आनी पुलिशेन म्हाका आपोवन व्हेलो आनी तुजे डॉक्युमेंट दाखय म्हणपाक गाडयेचे. हांवें गाडयेचे डॉक्युमेंट दाखयले आनी फायन 200 रुपया फारीक केलें आनी भायर आयलो आनी ताजे डॉक्युमेंट्स मागले. रिक्रुटमेंट रुल्स आनी तागेले डॉक्युमेंट्स एट द टायम ऑफ जॉयनिंग ताजे कडेन कांयच ना. एम्प्लॉयमेंट कार्ड ना, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ना, कोंकणी भाशा लँग्वेजीची कांयच ना. म्हणजे अशें करून हे गव्हर्मेंट सर्वंट जे पळय आहात सगळे फेक सर्टिफिकेटी किंवा विदावट नो प्रॉपर सर्टिफिकेट हे जॉईन जाल्ले आहात आनी हांकां सरकारान घेतिल्ले आहात आनी ताका लागून ही सगळीं कामां पेंडींग उरतात. ताका लागून वत ती केस्तांव जाता. दुसरी गोश्ट TCP भितर पळय कोर्ट ऑर्डरी दिता तरेची ऑर्डर दिता अशें कर तशें कर म्हण. पूण गव्हर्मेंट सर्वंट हे खंयचेच हाय कोर्टाची ऑर्डर जी पळय आहा ती मानून घेनात. खंयच्याच हाय कोर्टाची ऑर्डर जी पळय आहा ती चाली लायनात. खंयच्याच हाय कोर्टाची ऑर्डरीक रिस्पेक्ट दिनात. Bureau Report, Herald TV. Mopa Airport is in the eye of the storm regarding whom it should be named after. A section of the people from Penne have suggested that it be named after Goa's first Chief Minister. But there are others who argue that Dayanand Bandorkar wanted to wipe out Goa by merging it with Maharashtra. They suggested that Mopa Airport be named after someone who has delivered for Goa, such as father of opinion poll Jack the Sequeira or freedom fighter TB Kunya. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. A section of the people have suggested that Mopa Airport be named after Goa's first Chief Minister Dayanand Bandorkar. Others contend that Dayanand Bandorkar wanted to wipe out Goa by merging it with Maharashtra. They suggest Mopa Airport should be named after someone who has delivered for Goa, such as Jack the Sequeira or TB Kunya. मोपा एअरपोर्ट कंप्लीट जाला ताका नांव दिवपाची सध्या चर्चा चल्ल्या. थोडे म्हणटा राजकारण्यांची नांव दिवपाची, थोडे म्हणटा फ्रीडम फायटरची. सो तुमकां कशें दिसता, तुमचें कितें मत आहा? See, my answer is very, very simple. It's not a question of politician or a freedom fighter. It's a question of a quality of a man. The person, man or woman, if the person has got capacity, name the airport after him. And for my opinion, I would have two names. One is Dr. Jack Sequeira and the other one is TB Kunya. So either one of them are great names. Of course, I being a Christian, it might feel odd that I'm selecting Christian, but I can't think of it. I would have loved to have Dayanand Bandorkar as well in the naming situation. But for me, Dayanand Bandorkar is no, simply because he was part and parcel of trying to give up Goa to Maharashtra. So from that angle, Dr. Jack Sequeira, first choice, or any of the choices, Jack Sequeira and TB Kunya. This is my thought. It's not about politician, or it's not about a freedom fighter. It's about the quality of a man. People who have actually delivered for Goa. This would be my choice. Devendra Gaonkar for Herald TV.
A major controversy has erupted over the naming of the Mopa International Airport. Two names are being proposed, that of Goa's first Chief Minister Dayanand Bandodkar and BJP Chief Minister Manohar Parrikar. Villagers of Perne held a dharna to demand that the airport be named after the maker of modern Goa and leader of the masses, late Dayanand Bandodkar. Bandodkar contested the second 1967 Goa Daman and Diu Assembly election from Mandre constituency. Villagers of Perne held a dharna at Perne to demand naming Mopa International Airport after Goa's first Chief Minister, late Dayanand Bandodkar. They said that no one can stop them from naming the airport after Bandodkar. Dayanand Bandodkar worked for upliftment of the Bahujan Samaj and brought about a social revolution. कितें केलें रे परिकरान पूल बांदलो आमी म्हणिना तेणी पूल बांदूंक ना म्हणून पूल बांदलो बरी गजाल हेच्या नंतरूय आनी कोण ना कोण पुला बांदतले पण भाऊसाहेब बांदोडकरान ह्या गोंयाचें एक निर्माण केलें अस्तित्व निर्माण केलें आज प्रत्येक आमकां कूळ मुणकार भावांक एक तेणें न्याय मेळोवन दिलो आमचे अधिकार एक बाबा पेपर वर्कान आमचे अधिकार जाग्या मदीं आमचे नांवाचो एक अधिकार निर्माण केलो हो अधिकार कोणी केलो आज पर्यंत कोणी करूंक ना हांव विचार करतालो की ह्या गोंयान इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन येयलें जुवारी सारकी इंडस्ट्री भाऊसाहेबान बसयली गोवा मेडिकल कॉलेज भाऊसाहेबान हाडले इंजिनियरींग कॉलेज भाऊसाहेबान हाडले गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक भाऊसाहेबान हाडले अशें कितें कितें नांव घेवपाचें जें भाऊसाहेबान हाडूंक ना आनी इतकें आसतना जर भाऊसाहेबाचें नांव जर आमी आयज फाटीं उडोवंक जर फुडें सरला जाल्यार ही खरीच म्हणजे दुर्दैव आसा गोंयच्या जनतेचे आसा आनी पेडण्यान तर हे पेडण्या खातीर हे खूब एक कलंक आसा अशें म्हाका दिसता तेका लागून आयज गोंयच्या ह्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक भाऊसाहेबाचेंच नांव येवंक जाय कारण भाऊसाहेबाचें नांव हे भाऊसाहेब हो आंतरराष्ट्रीय किर्तीचो मनीस जावन आसा तेका लागून तेजेच नांव हेका पडपाक जाय ही आमची ठाम भुमिका आसा आनी ह्या भुमिकेचेर आयज सगळे जाण तुमी मान्यवर येयल्ले आसा गोव्याची अशी कुठची ताकद नाही की त्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला भाऊचं नाव देण्यासाठी रोखू शकेल ही आजची जरी अवघे मावळे जरी या धरण्याला उपस्थित राहिले तर संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे ते सरकार उठून पाडण्याची क्षमता या इथे जमलेल्या लोकांमध्ये त्यांच्या मंत्रिणामध्ये आहे याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आमचे झिला मयेकर या झिला मयेकरांनी कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या तालमीमध्ये बाळकडू पिलं ते आजपर्यंत जिवंत आहेत आणि त्याला माहिती आहे की आंदोलन म्हणजे काय भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणजे काय भाऊसाहेब बांदोडकर हे मुख्यमंत्री नसून प्रत्येकाच्या हृदयात विराजमान झालेलं एक प्रतीक आहे आणि या प्रतीकासाठी आज गेली 60 वर्ष गोवा मुक्तीनंतर सुद्धा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये विराजमान असलेलं एकमेव व्यक्तिमत्व म्हणजे कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकर ते आज कोणीच नष्ट करू शकलं नाही जर हे प्रतिमा गोव्याच्या भूमीतून नष्ट करू शकले नाही तर कोण रोखू शकेल की आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला भाऊसाहेब बांदोडकरांचं नाव देण्यापासून ही शक्ती मला कळायला पाहिजे या मुख्यमंत्र्यान कितें केलां ते तर पळोवंक वयशी जाल्यार एका हात धरपी कोणूच ना शिक्षण जे मनशाक जाय बांदोडकरान तेजी सुरवात केली आनी शाळा गांवांनी बांदून आज पहिली ती चौथी पासून आमी त्या शाळेंत शिकल्या आज इतिहास सांगता भाऊसाहेब बांदोडकरान कितें केलां पळय तें भाऊसाहेब बांदोडकरान गरिबांसून वयर काडपाक कूळ मुणकारांचो कायदो हाडलो तो आजून हांकां तो थाऱ्यार घालपाक जायना कित्याक जायना की तांकां गरिबांक वयर काडपाचें ना पूण आयज हें दिसून येता की भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव ते कशेंच वयर काडपाक सोदिनात पूण आयज आमी पेडणेकार सारके हांव आनी पेडणेकाराचो एकवट आहा जाल्यार चारूय कोनशांसून पेडणेकारांचो आवाज येवंक जावो की ह्या एअरपोर्टाक भाऊसाहेब बांदोडकराचेंच नांव पडोंक जाय तत्वान एक ठसो आपल्या कार्याचो त्या भुमीचेर उमटयला अशा सगळ्यांचेच आमी आठवण दवरप तातूंत कांय वायट कांय ना परंतु क्रमवारी करची पडटा आनी त्या क्रमवारींत पयलें नांव येता तें भाऊसाहेब बांदोडकरांचें ह्या बद्दल कोणाचेंच दुमत आसूंकच शकना तर भाऊचेंच नांव ह्या अत्यंत म्हत्वाच्या प्रकल्पाक दिवंक जाय हे मागची भावना अशी की अशें एअरपोर्ट पुन्हा जावचें ना गोवा विद्यापीठ जालें त्या वेळार विधानसभेन हांवें मागणी केल्ली की त्या विद्यापीठाक भाऊचें नांव दिवया म्हणून
काही कारणास्तव ते झाले ना आणि नंतर ते गोवा विद्यापीठ हेच नाव ते प्रचलित जाऊन उरले. तर तशा प्रकारचा प्रकार घडू नये यासाठी या प्रकल्पाक भाऊ साहेबांचें नांव आमी दिवया. ह्या पोस्टाक जी म्हाका उतरां मेळ्ळी ती अत्यंत म्हत्वाची आसा. कांय जाण म्हणपाक लागले हो दिल्लो मणी जागो कसो जालो, ताका आतां भाऊचो आतां ताका उडास येता. बरें बाबा उडास येता जाल्यार निदान ते आयका तरी कितें तो उडास कसो काडटा तो. Maqbool Malgimani for Herald TV. Fatorda veterans won the semi-final against Kandali veterans 5-3 in the semis on Thursday. They now move into the finals of Late Kosasa Memorial Veterans Football Tournament. The tournament is organised by Zuzekukis Veterans Lotoli at Kamorli Panchayat Ground. Fatorda veterans won the semi-finals against Kandali veterans 5-3 and moved into the finals of the Late Kosasa Memorial Veterans Football Tournament. In the 5th minute, Shankar Palekar took a powerful shot but was saved by Fatorda keeper Anand. 15 minutes later, Francis Andra, the Fatorda veterans, dribbled through the defenders and hit the post. The first half score was 0-0. In the second half, both the teams were good at attacking football. In the tiebreaker, Fatorda veterans emerged winners. Anand, Uday, Francis, Anthony and Joao scored for Fatorda, while the scorers for Kandali veterans were Jeetu, Kaitana, Shankar and Ramesh. Inasin Arona for Herald TV. Don Bosco Oratory Fatorda beat Parish Youth Nuwe by 6-0 goals and moved into the semi-finals of the Rising Cup 2022 football tournament. The tournament is organised by Rising Club of Savarkoto, Kunkoli at Kunkoli Ground on Thursday. Man of the Match award was presented to Swetan Rebello of Don Bosco Oratory Fatorda. Don Bosco Oratory Fatorda beat Parish Youth Nuwe by 6-0 goals and moved into the semi-finals of the Rising Cup 2022 football tournament. Don Bosco Oratory Fatorda in the first half fired 3 goals. Maxwell Fatardo shot 1 goal while Sweeten Rebello netted a brace in the 16th and 18th minute respectively. Later in the second half, Sweeten Rebello completed his hat-trick for Fatorda in the 46th minute. Rishabh Karapurkar netted a brace for Fatorda in the 56th and 63rd minute and made it 6-0. Nuwe missed chances to score through Dagny Fernandez and Devin Calasso in the 69th and 78th minutes respectively. Inasin Arona for Herald TV. To avoid a tragedy like the collapse of Morbi Bridge in Gujarat, Aldona locals have demanded that the Aldona Korjoy Cable Stayed Bridge and the Korjoy Poera bridges be maintained properly. Both the bridges were constructed during the tenure of late Chief Minister Manohar Parrikar in 2004. The Aldona Korjoy Cable Stayed Bridge has developed rust on the railings pillars. Also, live wires sticking out are endangering the lives of commuters, while the Korjoy Poera Bridge has developed cracks and rust. Aldona locals have demanded that the Aldona Korjoy Cable Stayed Bridge and the Korjoy Poera bridges be maintained properly. The Aldona Korjoy Cable Stayed Bridge has developed rust on the railing pillar with live wires sticking out. The Korjoy Poera bridge has developed cracks and rust. Both the bridges were constructed during the tenure of late Chief Minister Manohar Parrikar in 2004. फाटल्या पावसाक सुद्दां हांगा सगळ्या ब्रिजाचेर हांवेंनूच उदीक सगळें लॉगिंग जाल्लें, हांवेंनूच तें उदीक सोडयल्लें. तेन्ना मेंटेनन्स ना केल्या उपरांत तेची सगळी माती आहा ती सगळी हेचेर साचता आनी तें उदीक भरता हेचेर. तेतूंत आमी पणजे पुलार सुद्दां वयर पयल्या व्हिडिओ पयल्या आमी की उदीक साचलें. तशेंच ह्या पुलार सुद्दां उदीक साचून उरता. हें उदीक साचून उरल्या कारणान जे पोनाक सुद्दां हेचेर लोखणाचें हें आसा तें कलम्यान वयता सगळें कलमेल्लें आसा हें. तेचे मेंटेनन्स म्हणटा तें कांयच ना. कितकीत वर्सां जालीं. ह्या ब्रिजाचें कितें बरें वायट जावच्या पयलींच हें मेंटेनन्स केल्लें म्हाका दिसता बरें आसा. ह्या पायपांक आतां सद्या बुरोकूय पडले अशें. हय, त्या सगळ्या पायपांक बुरोक पडल्या, सारके ओल्ड जाल्ली आहा ती. तेची मेंटेनन्स करपाकूच जाय. फिटींग जी आसा तेची सॉकेटां जी आसा अशे तरेन उक्ती ही आसा, ही वेरी डेंजरस आसा. हांगर लोक भोंवता, जर सडन कोणाचो हात लागलो जाल्यार हांगर इलेक्ट्रिकल शॉक जो आसा कोणीय हांगर इंजर्ड जावंक शकता. मोठी दुर्घटना जावच्या पयलींच हे कितें आसा वायरींग सगळें तें वेल रिपेर करून ते क्लोज करचें, ज्या कारणान कोणाक इलेक्ट्रिकल शॉक येवचो न्हू.
असेंब्ली येतले म्हणून हिशोब काडटले आमी असेंब्ली टायमान ते हांव मानून घेयना. हांव कितें म्हणटा, तूं हिशोब हाडलो म्हगे एटेन्शना, हांव वयतलो पळोवपाक आनी मागीर हांव लेटरूय बरयतलो. मागीर कोण ना जाल्यार मागीर असेंब्लीन काडूं जाता कितें जालां कितें स्टेटस ना. तेन्ना मागीर ते म्हटलें वी वील लूक इन टू, वी वील स्टडी इट, तूं जाणा अशें करून आन्सर दिता कांय जायना मागीर. सो एटलीस्ट वी कॅन कॅच देम अप एंड रेग्युलर मेंटेनन्स. इवन आय वील टेल यू वन थिंग, आमचे रस्त्याचे कितले खड्डे पडले आहात, कितले रस्ते टारींग केले ना, 10 वर्सां मायज टारींगूय जालें ना, केले पयले पाटी सोडून गेले. म्हूण इट इज अ बेसीक नेसेसिटी एंड आय हॅव अप्रोच द गव्हर्मेंट, आय हॅव रिक्वेस्टेड द गव्हर्मेंट. मागीर हांव रिमायंडर धाडटलो, इफ इट डज नॉट वर्क आय वील एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स. कित्याक यू कांट what I won't use the word this thing, but you can't divert funds only to one constituency or to one area. You must have an equitable distribution of funds, and these are things which are basic requirements. You do a road, you must maintain it. Same way, bridge kelo, bridge must be maintained. So it is not a favor you are doing to me, it's not a favor you are doing to the people, it is what you are duty bound to do. And there's a budget available, so you must do it within that thing. Otherwise you don't build roads when you can't maintain. अशी अवस्था जाल्ली आसा की सगळो पूल म्हणटा तो कंप्लिटली कलम्यान गेल्लो आसा. हे नदी आहा ती खाऱ्या पाण्याची जाल्ली आसा आनी तेच्या पोनाक जे आसा तितकी कलमेल्ले आसा. तेची मेंटेनन्स म्हणटा ती 2004 हो पूल स्टार्ट केल्लो, तेच्या उपरांत मेंटेनन्स म्हणटा ते कांय ना. आनी एका पुलाक हो दोशी वाटेन ओपन जावपाक एका पोनाक बॅरिंगां बसयल्ली आसा. ही बॅरिंगां म्हाका दिसता तेंची मेंटेनन्सूच कांय जाल्लें ना, त्या कारणान ती रश जावन घट जावंक शकता. सरकारा कडेन मागणी आसा की हो पूल म्हणटा तो बरे भाशेन तेचे सगळे मेंटेनन्स करून लोकांक परतून असो एक दुर्घटना जावच्या पयलीं आमी तेचे मेंटेनन्स करून, आयज आमी गुजराताक सुद्दां पळयता की एक ब्रिज मेंटेनन्सा कारणान तो मोडलो. अशें जावंक फावना म्हणून पयलींच आमी तेची खबरदारी घेतलेली बरी दिसता म्हाका. प्रकाश करेकर for Herald. While Diwali celebrations in the state may have concluded, Goa is still in the festive spirit. 12 days after Diwali, Goan households are gearing up for another celebration, the Tulsi Lagin, which is all set to take place on November 5th. Local vendors gathered at the Panjim market to sell sugarcane, tamarind and flowers ahead of the celebrations. The ritualistic marriage marks the onset of marriage season among the Goan Hindus. As Tulsi Lagin approaches, local vendors are seen setting up the essentials for the ceremony in Panjim. Tulsi Lagin celebrations will take place on Saturday, November 5th. The ritualistic marriage marks the onset of marriage season among the Goan Hindus. Sagun Gowde for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.